Now Parvathy is not an actor anymore. Parvathy is also the activist, the problem maker, the feminist, femininity, whatever. I also don't think acting is my calling. Okay, I have to have this. You guys are horrible people. Terrible behavior. Okay. No, I want to be an imperfect feminist who keeps learning how to be a better person. But I actually find it amusing though, that there wasn't any curiosity about my love life. I feel like this asexual penguin. I'm like, hello, no one's interested. But there is a power group, that's all I can say. And I think we know who they are. Paisa, you don't want to give me? Okay. You don't want to give me opportunity? Okay. Respect, dignity, that's basic. And you'll also notice the people I'm cast with has completely changed. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഫിലിം, ആ ഒരു ജേർണിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? Okay, so look at the actual beginning. School, I wasn't very interested. പഠിത്തത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പഠിക്കാനായിരുന്നു. എക്സാം എഴുതാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി മാർക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാലിഡേഷനോട് ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് മേ ബി ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സെൽഫ് സാബിറ്റാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മയും അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വൈ വോണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സംവെയർ എനിക്ക് ആ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അതുണ്ടല്ലോ, പ്രശസ്തി പത്രവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബീങ് നോൺ ആസ് ദ ക്ലാസ് ടോപ്പർ, ഐ വാസ് ഓൾവേസ് പുഷിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം. പിന്നെ ഓൾ ദ ഡാൻസസ്, ഡ്രാമ, അതിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യും. So I used to enjoy our attention, obviously, you know, the dance ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ആർട്ട് നോട്ടിലൊരു ചായ്വ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സീ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സ് വല്ലതും എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, ലോൺ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അമ്മ എന്നെ സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കൈരളി ചാനലായിരുന്നു. ദർ വാസ് എ റാമ്പ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് മലയാളി മങ്ക എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അമ്മ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ. ഭരതനാട്യം, ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ഡാൻസർ. പക്ഷേ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് എ കരിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പം പറഞ്ഞു മേ ബി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്റ്റഡി ജോബ്. സോ ഷീ ബിക്കേം എ ലോയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യം ക്ലാസ് കിട്ടി, പാട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടി, എല്ലാം ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ അമ്മ കുഡ്ന്റ് ഡു ഷീ ഗേവ് മീ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മലയാളി മങ്കയിൽ ഞാനത് വിൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ് കാൺട്ട് ബി കോൾഡ് വിന്നിങ് ബിക്കോസ് there's hardly like 4 people and they just kind of distributed it somehow. And then I got into Kiran TV. അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ എക്സാംസിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ത്രൂ കിരൺ ടി വി ഐ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്. ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിജയനാഥ് സാറും അവരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നോ ഓഡീഷൻ, നത്തിങ്. ദേ ജസ്റ്റ് കെയിം ആൻഡ് സെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, കോട്ടയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതേപോലെ ഫീ ഇഷ്യൂസായിട്ട് ഷീ ഡൈഡ് ബൈ സൂയിസൈഡ്. അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥയിൽ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡൈയിങ് ബൈ സൂയിസൈഡ്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ദറ്റ് ഷീ പെർസിവിയേഴ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. സോ ഐ ഹാഡ് നോ, ഇപ്പം ഇൻ ഹൈൻസൈറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. അന്നത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഓക്കെ പോവുക, ഡയലോഗ് പറയുക and just come back. I think acting is that. Just mugging up dialogues and saying it. So that was my beginning, if you ask me, which was no emotions attached, no understanding of the craft, nothing. Out of syllabus, ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു 15 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ. And the only claim to fame I can say is that സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ ഞാൻ പാടി അഭിനയിച്ച പാട്ടിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പോയി വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടിന്. So then people forgot about it and I'm like, okay, I'm done. Experiment ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു, ഇനി തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ whatever. Then came Notebook, which changed everything for me because there was an audition, 2000 kids. പിന്നെ I met the writers. അവരാണ്
പൂജ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വിയർഡ്, വൈ ആർ ദേ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ദർ റിയൽ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ പാഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇഗ്നൈറ്റഡ് ദിസ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗിനിങ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആക്ട്രസ് ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ one incident, Sushmita Sen, big fan of Sushmita Sen. I mean, especially all her stand and, you know, what she did growing up, adopting a single mother അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അമ്മ പണ്ടേ പറയുന്നു ഈ സുസ്മിത സെന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് ഓൾ ഹെർ ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ബി എ സുസ്മിത സെൻ, നോട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി പാജന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഹൗ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഷീ ഈസ്, യു നോ, ഹൗ ഷീ സ്പീക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് 9th standard. പക്ഷേ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആക്ടിങ് ടോ. ഇറ്റ് വാസ് മോർ അബൌട്ട് the kind of woman I wanted to be was this very soft-spoken, not soft-spoken, but very clear, articulate. She just knows who she is. So I always wanted to be that. അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ നോട്ട്ബുക്കിന് ശേഷമുള്ളൊരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? നോട്ട്ബുക്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. പിന്നീട് വിനോദയാത്ര ചെയ്തു, പിന്നെ കുറച്ചാൾ കണ്ടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്? How did you choose? I feel like I need to sit up like with ചമരം പടിഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് we are starting from the beginning. Yeah, it was not easy after Notebook, because Notebook I remember we went and സവിതയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ നോ ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട്, റൈറ്റ്? ആക്ച്വലി മേ ബി എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സും അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഐ ഹാഡ് നോ ബഡി ടു പ്ലഗ് മീ ഇൻ ടു ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഫാൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈവൻ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് 3 പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് പ്രഗ്നൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, മെൻസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറേ പയ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കൂവുക, നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൂവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫോർ ഷാഡോയിങ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. 18 years later I should have gotten used to all of this. പക്ഷേ നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഹിറ്റാവാതെ പോയി, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റായതാണ്. ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എവരിവൺസ് ലൈക്ക് റോട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസർ PVG ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പോയിട്ട് ഫാമിലി സിനിമയാണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ, ഫാമിലി സിനിമ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഫെയർലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. We just want to bring families to watch it, and which actually was true. We did need families to come and watch, because parents in our film more important than for children. We did that. Then came Vinodayatra. So for me, saying yes to Satyan Andikad film was a no-brainer. And തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യൻ സാറിനോട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ, അപ്പോൾ രശ്മീൻ്റെ സെക്കൻഡ് നെയിം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ രശ്മിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട്, യു ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് നമുക്കത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നീക്ക് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ. 3-4 തവണ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്ടേഴ്സ് റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യൻ സാറ് ക്യാമറയും ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ഡിവിഷനൊക്കെ നോക്കുക. സോ വിച്ച് വാസ് വെരി ന്യൂ ടു മീ, ബിക്കോസ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ DOP ഒക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ദ കൾച്ചർ, ബൈ ദ വേ. യു ഹാവ് ടു ബി സ്കെയർഡ് ഓഫ് ദ DOP എന്നായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യുവർ എ ന്യൂ കമർ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രഷിങ് വിത്ത് സെക്സിസം ഓർ എന്താ പറയുക, കോമൻസ്, റിമാർക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി, ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ ഭക്ഷണം അതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്നല്ല, ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ, ദാറ്റ് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. പക്ഷേ 2nd, 3rd, 4th ഫിലിമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഇൻക്രീസിംഗ്ലി. ബട്ട് ഞാൻ വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ഐ തോട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഐ ഹാവ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ like let's just do our thing and leave kind of a thing. So it wasn't easy, പക്ഷേ acting wise, if you look at just the craft wise, I fell more and more in love with it. So ഒരു 4ാമത്തെ സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം I remember telling അച്ഛൻ and അമ്മ that ഞാനിപ്പോൾ MA ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നീട്, BA കഴിഞ്ഞല്ലോ, now I'll just do acting, which was a big decision. ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ I'm like, how did you even allow me to do that? Like I can't understand the courage it took for my parents to allow me to do that. Yeah. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോൺ കൺഫോമിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഹീറോയിൻ, മേ ബി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ദെൻ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഓറയുള്ള ഒരു ഹീറോയിൻ,
then അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലേബൽസ് പാർവതിക്ക് ഉണ്ട്. I mean, you changed Malayalam cinema in more than one ways. ആ ഒരു അതിനെപ്പറ്റി ഐ മീൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ പാർവതി? അതോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ? I'd say until Collective was formed, I wasn't aware of anything I was doing. സത്യമായിട്ടും how to survive in an industry where, see, ഇപ്പം I'm thoroughly enjoying photo shoots and fashion and all of that. And thank God, because അത് naturally I'm enjoying it. അതും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റൗണ്ട് അബൌട്ട് വേ ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ക്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പായിരുന്നു. ഐ എം ലൈക്ക് ഇനോഗ്രേഷന് പോകണ്ട, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മീറ്റ് പീപ്പിൾ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു do advertisements or sell things. I just wanted to act. And everybody told me, all managers or potential managers, they'll all say that, no, you know what, Telugu poite you do like 2 or 3 item numbers, right? So you'll get a lot of money. Then you can come to Kerala and you can do your Arthavatha itla cinema lokke ivada vannu cheyam. And I'm like, okay, good for you, and whoever it works for, great. പക്ഷേ എനിക്ക് even when I did go to other industries, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും in one way or the other ഞാൻ നോ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് എവിടെയോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് എൻ എക്സിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഐ സ്റ്റിൽ ഡു. You know, I don't think I'm obliged to continue as an actor. And I also don't think acting is my calling. I'm still figuring out what my calling is. Acting is something I got good at. I just got good at it, and I worked very hard to get better at it. And I was lucky that ഈ social media ൻ്റെ extreme presence ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ജനറേഷനിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പീസ് ആൻഡ് ക്വയറ്റിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റി. ഇപ്പം I cannot imagine if I had started now the kind of, I think I would have been a businesswoman more than an actor. And that's no bad thing. പക്ഷേ that's the cards that the current actors are given. You have to keep engaging. It's exhausting to engage like this. As an artist, I think, as an actor, you should go invisible also. You should let people forget you. Only then will you really get the understanding. ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറുമ്പം പാർവതിയെ കാണാതെ പല്ലവീനെ കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ I really think, പക്ഷേ that ship has sailed. Like now the problem is, ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, the activism infiltrated the acting part of it. So I remember Collective formed the samayat, I used to think that because in my head it was always like, acting, it's not going to be the character only now. So in ഞാനുമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് I just was thinking, should you do this? Should you put yourself out there so much? What is happening is, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ repercussions ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണെന്നല്ല ആലോചിക്കുന്നത്. I'm not thinking if I lose job. I'm thinking my relationship with audience will change forever. And that's a bigger price to pay, frankly. Because now Parvathy is not an actor anymore. Parvathy is also the activist, the problem maker, the feminist, femininity, whatever. So I'm like, iniki double, triple, quadruple level of challenge aanu ini to convince you that I'm Anju. And that is very scary because there's no manual for me to go through. There is nobody coming and telling you how to do it. I'm just doing it and hoping that you will see Anju before you see Parvathy. And if I fail at that, then why am I here? I should just do something else. And iniki exhaustion bhayangara, it's too real for me. When I'm alone with myself, who am I? Innala chodyathinodu eniki bhayangara, that's my go-to question. Who am I when I'm not looked at by people? Who am I? Am I still performing? Am I still maintaining an image? You know, and the fears and that. See, these all questions have been with me for 17-18 years. So I don't know if I thought about all of this until Collective formed. Collective എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും അടുത്ത് ഇരുന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവരുടെ ഭയവും എൻ്റെ ഭയവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, it was like a tributary, you know, we just all met and we are like, oh, we have all these common denominators. And then we spent years in shock. And കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ
നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസോജിനി പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒബ്വിയസ്ലി പ്രൊജക്ടിങ് ദാറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. You mentioned that the activist actor tag, you carry that. Yeah. And you just now you mentioned that സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് പാർവതിനെയാണോ കാണുന്നത് ക്യാരക്ടറിനെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ട, ചിലതിന് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, അവരെന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, പക്ഷേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് February 2017 നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ before Christ, after Christ kind of a thing, right? It was like before that, before and after that. It changed നമ്മുടെ DNA മാറി. It was like no. So maybe അതിൻ്റെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വെച്ചത് is also this. That was a bargain I had to give. I still hope that ഞാനൊരു പല്ലവി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജു ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴോ സമീരയായിട്ടോ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ I still hope that I'm good enough to convince people. And I hope that മലയാളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഉയരെ റിലീസായ സമയത്ത് I was so sure that it will be hated and not liked and all. So that's where Malayali audiences always surprised me. It's like they can hate me but they'll still like it if I do a good job or if this film is good. So then that gave me confidence that okay, I can continue to speak up. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. You know why? Because I thought when I started talking that I should have all the answers. And I realized I don't have all the answers. I'm also learning like you are learning. ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും there are like rape apologists. I don't know അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യം അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഏത് സ്റ്റാൻഡ് particularly are you talking about? No. We want an equal, safe work environment. That hasn't changed. And we haven't received it yet. So we still work on towards it. അത് മാറിയിട്ടില്ല. It's just that I think I can't speak for the collective here. I will speak for myself. The attitude of fight has changed. Obviously തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ they are not going to give it, so we have to snatch it, and we might have to snatch it, I don't know. പക്ഷെ now it's more like there is a table, there are these chairs, can you just come inside the room, let's talk. You might hate me, I might hate you, but can we level and be respectful just for this ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് can we have a conversation. What I am understanding is ഇപ്പം പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, കോൺവെർസേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബ്രെഡ് ക്രംബിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. So it's like they throw us a bone and they think that we don't notice that they are trying to distract us for some time. So I'm like, you're giving us very little credit for our intelligence, because as women we have been oppressed for as long as we can remember. So we know when you're doing that. It's just that we sometimes decide to like close it, like have a blind eye towards it, because ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുലാസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we might have one good thing happening, so we let that happen. Collective വഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫെമിനിസം is the intersectionality of it, right? So that has made me more of a listener also, and say that there are ഇപ്പോഴും ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മളെ കളക്റ്റീവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി പറയും പാർവതിയും വേറെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരും മതി കേട്ടോ എന്ന് പറയും. And we always say we won't come. If you don't bring like a group of us, we won't come. It also took some time for us to do that because we are also wanting support. So when we are called for an event, നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് നോ പറയണമെങ്കിൽ they will also like, oh, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് they are being like so, But we are also fighting classism. We are also fighting casteism. We are also fighting all of this.
economic barrier, അല്ലെങ്കിൽ colorism for that matter. We are fighting all of that. It all falls under this. While we are saying that, can we just bring a cinema policy where everyone is protected? ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, ഇപ്പോഴും മാറാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടേബിളിലേക്ക് വരാത്തത് ആ പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് at this point what is exciting for me is that everybody, like aam aadmi, like ordinary, they can see it, and for that I'm very grateful. I reserve the right to also be wrong. I also want to fail to learn. So as a public personality, I want to be able to say that, hey, I was wrong about that and I'm sorry, but I will change my point of view. I realized over the last 8 years that there's no shame in doing that. And I used to hold myself so responsible as you have to say the right thing at the right tone in the right way. And now I think life has taught me and mental health has taught me is that actually be flawed also. Intention undengila, you'll always find the right thing to do at that point. So these days sometimes I say എനിക്കതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തരണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം they'll say, oh, പാർവതിക്ക് ഇപ്പോൾ പേടിയായി തുടങ്ങിയോ. And I was thinking, maybe I'm also scared. What's wrong with that? I should also be allowed to be scared, no? So I feel like anything that comes to me in a manner of shaming, I'll be like, I'm going to take permission to be that. Because that's also a very patriarchal thing to do. Perfect feminism. You've got to be a perfect feminist, else you're not a feminist. No, I want to be an imperfect feminist who keeps learning how to be a better person. So that has changed for me. പാർവതി എന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാർവതിയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ്, പാർവതി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്? ഹാസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് യു യുവർ ആക്ടിവിസം, യുവർ ഫെമിനിസം? Of course it പാർവതി has. എങ്ങനെയാണ് Opportunity cost, no? Loss of opportunity. So if you think about it, I've said this so many times, but it happens to be the truth, right? The best way, and we see this everywhere in terms of oppression, best way to silence someone is to starve them. So how will I get better as an actor if I'm not given an opportunity to work on my craft? So I think data wise, I mean, there are other people in the industry who claim to know about my career than me. But data wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I don't think for an actor who has given back-to-back hits should have only done so many films in Malayalam. അതെൻ്റെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. I have literally after take off എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തീൻ, ഉയരെ, Charlie, all of them were commercial successes. And if you look at how many films I have done after that, I have done other films, Tamil, Telugu, Kannada. I mean, Kannada ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ Hindi even. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്ര. And you'll also notice the people I'm cast with has completely changed. I mean, let's see what it is, right? So those opportunities will go away, and it's like bright as daylight for us to see that I won't now be seen with certain usual suspects anymore. You're so-called superstars. Not superstars, but generally even technicians for that matter. The resistance that people have to cast me may be creative choice ആയിരിക്കാം. Okay, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള actor, obviously. There are other actresses who might be fitting the role really well. പക്ഷേ I think, and I'm not affected by it anymore. Because what it has done, and what they need to understand, is when you starve someone, you give them the power back in a way that I'll make my own food. So when you starve me, now you have empowered me to create my own work. If you think starving will keep me away, that's also not going to happen. So I'm okay with that. എനിക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ഇമോഷണൽ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ thankfully I have never been attached to anybody in the industry. ഒരു ക്രിയേറ്റർ, ഒരു മേക്കർ, ഒരു ഫിൽം മേക്കർ, even the ones I really like, I've never been like, oh, you owe me a movie. No. You don't owe me anything. You owe me respect. പക്ഷേ if you're ഒരു വലിയ സ്കീം നടക്കുന്നുണ്ട് that the most vocal ആയിട്ടുള്ള activists, how many films are you seeing of theirs? Or how many characters are they getting? Lead തന്നെ വേണമെന്നില്ല.
or how many sub-characters are they getting offered? How many events are they invited to? How many people are associating with them outside of work? Like the entire structure of social interaction with the industry has changed. Because ende kooda kaanapeduga is a big statement. So now everyone wants to avoid that, right? And it's a ride. It's a ride because up until the collective was formed, I am only an actor who has had back-to-back success. So there are people around me. There are people who take selfies with me, sit with me, talk to me, all of that. The moment collective was formed and all the other controversies came, nobody's making eye contact anymore. So I'm like, oh wow, this is very interesting. So at this point, it is 7 years, 8 years it has become, it's like it's a great learning. So it doesn't affect you anymore. You just know that, great, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. My entire energy is going into studying more about how workplace needs to get better, working with my fellow collective members, making better friends, living a better life, frankly, and creating my own work. So in a way, it's like the trash took itself out. It's like all the distractions have left. So now there is more focus, for me at least. പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് അത് അടിവരയിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ബിക്കോസ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാലം വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. സോ വൺ മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഇപ്പോൾ പാർവതിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചോയ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൽഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? No. It's now merged very nicely. I've made my peace with it. Initially അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Initially I was very scared that പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ആക്ടിങ് എൻ്റെ കോളിംഗ് അല്ല എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ എന്നെ വല്ലാതെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലി ഞാൻ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്കിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഓൾസോ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദിസ്. അങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 17 വയസ്സിൽ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവൻ ഗോട്ടൻ എ ചാൻസ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ കോളിംഗ്. റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ടൈം to find what my actual calling is, and I think I'm getting there. I think I'm understanding it better. But this is not it's not an option anymore. If you ask me, do I want to be an actor or an activist? It's like asking, do you want to be an actor and a human? Like, I have to humanize myself and other people all the time. And maybe എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സംസാരിച്ചതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്നെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസോണ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പാർവതി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അതേ അല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ബോധ്യം ഇസ് സോ റിയൽ ഫോർ മീ ദാൻ ദി ഐസ് ഓൺ മീ ഓർ ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് മീ. എവറിഥിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അത് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ബ്രീതിങ് സ്പേസ് അറൗണ്ട് മീ, I have married it beautifully, and much like any marriage, there are problems, but we will resolve it. ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം പാർവതി ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആക്ടറാണ്. പാർവതി ഇപ്പം ഈയിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽസിനെ കാണുകയും ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കുറവ് കാണുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. See, what I am understanding is, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളുടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റിൽ വാസ് ഓൺലി ഡൂയിങ് 2 films a year. ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അത് വേറെ കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയെ ചെയ്യുള്ളൂ. വേറൊരു ഞാൻ 3-4 ഫിലിംസിന് ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കലില്ല, എപ്പോഴും ചെയ്യില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ bad about this because I'm like, okay, even if I was getting 10 opportunities, I still would be doing 2 films a year. So technically it works out. പക്ഷേ this can't be ignored. The fact that ippam nadakkunnathu is a deliberate avoidance. The good news is that deliberate avoidance cheyunna group of people right I also don't want to associate, no? Because so much like what you do, right? I mean, hours of your life is spent writing and creating and giving the narrative. Society il nammal create cheyna narrative ne ettum താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്ന റിട്ടൺ വേർഡിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവേഴ്സ് ആർ യുവർ ലൈഫ്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് അവേ ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി, ഫ്രം യുവർ വാട്ട് എവർ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യുവർ പേഴ്സണൽ സ്പേസ്. മച്ച് ലൈക്ക് ദറ്റ് 75 days ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ മീ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എംബോഡി ചെയ്ത്
ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷൻ and everything is make believe and we trust in this process and this business. When I do this, I am I am investing 75 days of my life in it. So when I choose a group of people to do that with, I'm bhayangara careful aita cheya. I've gone wrong, obviously I have had lapse of judgment once korchokke, but most of the time I have really enjoyed the people with whom I have worked. Chelpam not the whole 200 people, maybe 5 people, but I'm like, okay, you're my 5 in this set and we can create a life together for 75 days and then shake hands and it's like, good to know you and then move on. Ee process note enki bhayangara respectum, I don't know, desire I have towards this. I love this job. So you'll never see me gone. Not because of this. ഈ കാരണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ voluntarily I would have made a decision to do something else, hence I would have stopped. പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമില്ല. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇതിലൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഓ ഇതും ചെയ്യാമല്ലേ ഇവർക്ക്. And then I realized ഇത് തന്നെയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. It must be happening in the journalistic field also. It must be happening in every other workplace that you look at. That you start asking for what is rightfully yours and suddenly you stop getting enough, stories to cover or things like that. So I'm guessing 2017 again, the entire Kasaba controversy nadannappam, one of the biggest learning for me is that, Parvathy, this is not about you. Just in case you're thinking it's all about you, it's not. Because I realized it's about everybody, every woman, every girl who's ever spoken up. You're just a case study. So that was a very humbling experience for me. Not the trolling, adengane overcome cheyidu, adokke that's all my personal, adinnu njan cherudakunnilla. പക്ഷേ the larger picture just came into the ഒരു പസിൽ ഫിറ്റ് ആവണ പോലെ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് യു, ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമം എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, then you've lost the point of why you're fighting. So I still think this opportunity losses is happening so much around me, not just me. Maybe it's more visible because thankfully I have ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമകളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും they say field out eye and all of that. I'm like, okay, maybe field out eye, but it's my field, I'll come back when I have to. പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്, because they had to take up other jobs. അവരിപ്പം വേറെ ഓഫീസ് ജോബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി because they have to work. And that I think makes me more angry. എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിനേക്കാളും I'm like, you're making an actor go to an office and work because they need to pay bills. Why? Because she asked for a contract. Why? Because she said, please don't harass me. Please. She also said please. And then she was made to go to an office. This makes me more angry than what is happening to me. So for a female actor in Malayalam industry, how difficult or easy to be choosy when you pick roles? Very difficult. Because hardly you get, ഒരു percentage വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you get probably 1% of what a male actor gets. And in 1% you're trying to be artistically choosy about it. I'm just trying to think. I don't think there is any project I would say that I did out of desperation. And that's something to claim as like it's a big thing for me to say. Not yet. I don't know if I'll get there. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് I could find a reason to do it. For example, even ഉള്ളൊഴുക്ക് വന്ന സമയത്തും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 this impact of the whole Kasaba controversy was very big. So when Christo Tommy, a newcomer director, heavily came recommended by other directors, and ഞാൻ no പറയുമ്പം I don't know what confidence with which I said no to it. So then when it worked out for the good thing. So it's very difficult to be choosy. Because okay, the first thing is opportunity കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്, ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കഥകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിബേറ്റ്. So if you take any cross section of the society, you look at this room itself, there are
equal number of men and women right now, right? My math is bad. Maybe more. Maybe more. We'll include the photographer also, but also the videographer. But I'm like, if you look at, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ കലൂർ ജംഗ്ഷൻ യു ടേക്ക് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഫോട്ടോ യു വിൽ ആക്ച്വലി സീ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട്. If that is our reality, why is it not reflecting in our films? I still don't understand. And that's it. I'm not saying Manyamal boys should have been all Manyamal girls. That's not what I'm saying, please. I am saying, aren't there women in your lives that will naturally make it into a scene? Or is your life actually so insular that you are only seeing men in your life? That women have become background noise? That's my question to men, you know. I'm like, is that really your reality? Because it's not like that for us. Because when we know, women know this. Nammalde physical anatomy is different in our society. How openly, can you always feel a pressure on your traps? Because you don't know who is going to brush against you when you're walking in public. You don't know whose hand is going to come from where. Constantly, till the day we die, we are doing a dance in public. Constantly. Even this entire traps is like Hulk Hogan vellu. The traps. Because I am not able to just walk and go buy a dress. I have to walk where it's like much a Minority Report alla Tom Cruise ne film laka kanuna pole you're scanning everyone's hand where it can go, you know, and it still will happen to you. So when you're looking like that, men are very much present in my life. And other negative കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയല്ലോ. Obviously positive കാര്യങ്ങൾ പറയണം. I have some wonderful men in my life also. But this is the problem, right? I'm like, where your gaze needs to be. When I say needs to be, I'm not prescribing filmmakers to do something. When I say needs to be, I'm saying humanize each other. Question your own gaze. Why are you so, insular like that? So that way, you can't force somebody's hand to do this. You can only have a conversation with them and hope that there will be more Shyam Prasads hopefully coming. Okay, I have to have this. You guys are horrible people. Terrible behavior. Okay. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പവർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പാർവതി ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മനസ്സിലാക്കി പവർ ഗ്രൂപ്പ് ആരാ ശരിക്കും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണെന്ന് പവർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പാർവതിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ? No, I won't be able to tell you who the power group is clearly. But there is a power group, that's all I can say. And I think we know who they are. We all collectively know who are the ones pushing back. Either they are in the power group or they are under the influence of the power group. I think the rest should be... clarity. I don't think I should be the one giving that clarity also. I think I put myself under the bus quite a bit. You're a fan, no? You don't want me to live or work or something. You don't want me to pay my rent. There are like 5 trucks on top of me already. I'm bleeding out and you're like, tell me names. I'm fired. WCC പറ്റി പറയുമ്പോൾ WCCക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു എലീറ്റ് വിമൻ ക്ലബ് ആണെന്നും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എലീറ്റ് ആക്ട്രസ്മാരുടെ Oh God, did I not speak English all this time? I'm so അങ്ങനെ ഒരു elite. ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക? കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം? I feel we are just at this point, or when we started, it happened to be the 16-17 of us when we got together. We didn't decide English speaking people. We just didn't. And then over a period of time, regardless of elitism, doubts, കാര്യങ്ങളൊക്കെ, we have a lot more members who have joined us. അവർ ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗം കൂടി ആവുമ്പം we understand better where we were failing. So that has nothing to do with elitism. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം elitism അല്ല അവിടെ ഇഷ്യൂ. അവിടെ ഒരു മയോപിക് വ്യൂ കംസ് ഫ്രം ആർ പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു. ആ പ്രിവിലേജ് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനുമുള്ള സ്പേസ് ഐ ബിലീവ് ദ ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ കളക്റ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് ബൈ നോ മീൻസ് എ പെർഫെക്റ്റ് കളക്റ്റീവ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു പ്രിസിഡൻസ് ഇല്ല. വി ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ദിസ് ബിഫോർ. ഇൻഫാക്ട് ദിസ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് അൺഹേർഡ് ഓഫ്. വി ആർ സെൽവ്സ് സംടൈംസ് ഫീൽ ലൈക്ക് മേ ബി എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ വർക്ക്. പക്ഷേ
so far it has worked for us to put out the things that we are doing, to have conversations with governments or with other stakeholders in the industry. We are able to do that. Then there are also places where we are using our privilege to open the door, and that is used as an elitism attack on us, like our elitism excuse parayunnathu, oh, you're the only ones whom we can see in meetings and things like that. You never know that you're the only ones they will talk to. They won't talk to other people. So then we are like, okay, we'll use our privilege to keep the door open. But once we keep the door open, we don't shut the door after we get inside. We keep the door open for everyone to walk in. I personally think it is a little unfair and harsh to blame collective of extreme elitism. I think there is room to grow for sure. പക്ഷേ ഈ എലീറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കുള്ളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതൊരു സ്ത്രീക്കാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ, I genuinely request them to join the collective to show us a better way. Because there are നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ്, ഇപ്പോഴുമുള്ള മെമ്പേഴ്സ് പലവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോക്ക് ശരിയല്ല, ഇത് നമുക്ക് വർക്കാവുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരു സെക്ഷൻ ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So that can happen within the collective also. And അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to do the work also. I mean, I feel like I am doing what I can do best. If someone else comes and says Parvathy ചെയ്യുന്നത് is actually wrong, I will step back and I'll say, show me how to do it. I won't leave it, but you show me how to do it. And I think that mentality is there in the collective that we will learn if you show us. Parvathy, അതുപോലെ WCC ഫോം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പല മെമ്പേഴ്സും ഇന്നതിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല. മഞ്ജു വാര്യർ ആണെങ്കിലും വിധു വിൻസെന്റ് ആണെങ്കിലും. What happened? എന്താ സംഭവിച്ചത്? I think you should talk to them about it, because I am not the person to talk about why, what decisions. And I also feel it's pretty unfair that I'm the one asked this question. Like, why is it okay that you're asking me this question? It should be them, no? It's not like you don't get their interviews. But very conveniently and very comfortably, you'll only ask the ones who are working the hardest. And thereby, we become stigmatized even further. Why this space is given to people who don't speak up? Why are you doing that? Oh, that's actually this is where it becomes a conversation. I'm actually asking, I want to know. What happens when you go and ask them? I'm actually talking to, like, not just one specific person, because this is a problem for me when it comes to media, is that you always think that you can ask me this question, I don't know the answers to these things, because these are not conversation I have with them. Pakshe, no excuses. You're the media. You're the investigators. You're the ones who bring the truth to the table. I'm not the one who's supposed to give you the truth. I have no such obligation. I can tell you my truth. But when you ask me someone else's truth, I think that's unfair. WCC പോളിസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, AMM അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Why are you answering your own questions? He asks a question and I know, like, you know the answer. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? പാർവതി AMM പറ്റിയിട്ടും FFK പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. I will have things to talk about when I have a conversation with them. Where are the conversations happening? And once again, I'm telling you, you should be asking them that. You have the power to do that. You have the power to ask these questions, and you're not asking enough questions to them. And that's actually quite painful. Coming back to Phyllis. Oh, thanks. You're my favorite person. മെൻഷൻ ചെയ്തു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഹിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം 2014-15 ടൈമിൽ. സോ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്നല്ല, എന്നാലും മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നൊരു ഒരു കുറച്ച് നാൾ കാണാതിരുന്നയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു, ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്നു, ചാർലി ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന് നിന്റെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു, വളരെ ഹിറ്റാവുന്നു, ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ്? No, I didn't expect anything. Now I do expect in terms of ആൾക്കാർ എന്നെ എന്താ പറയുക വരവേൽപ്പും അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. പക്ഷെ I'm like, now I expect people to be very honest about their relationship with this industry. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഹിറ്റാവും എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ I didn't think Sarah will become such a loved character. അത് കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ
ആദ്യം കഥ കേട്ടപ്പം I was like, okay, I think Prithvi and I had maybe 10 or 12 days of work together. Otherwise it was all separate because we are star-crossed lovers, right? പക്ഷേ അതിൽ പോലും like I was very busy understanding how to love like this because I don't believe in that kind of a love, right? So I'm like, why is she so sad? Like, so I to understand Kanjanamala was my happy place to do. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് I still remember just women coming and hugging and kissing me. And I realized, oh, this is not about you, Parvathy. Don't let it get into your head because it is not about me. It is, I think, so many women have had the story of probably having to give up on their love, the love of their life, or maybe their own husband or whatever. Basically grief. And griefum കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലുമല്ല. ദ വേ കാഞ്ചനമ്മ മൊയ്തീനെ ഇമ്മോർട്ടലൈസ് ചെയ്തത് വാസ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സോ മെനി ചാരിറ്റീസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഓൾസോ. സോ ദർ വാസ് എ വേ ദാറ്റ് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു കീപ് ഹിം അലൈവ്. And I thought that's pretty cool. So I was thinking about only all that. പക്ഷേ എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തീൻ്റെ മ്യൂസിക്കും all of it, everything became such a darling thing for everyone. ഇപ്പോഴും when people say എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തീനിലെ കാഞ്ചനമാല, even though I have said all these things and I look different and everything, I still have women who come and the way they hold my hand or the way they think that they can kiss my cheeks, and I'm like, okay, I don't know what to do with this love, but I love it. I love that avarku njan Parvathy Thiruvothu alla, avarku njan Kanjanamala, because they saw Kanjanamala cry on screen and now I am Kanjanamala for them. And I think that's the magic of cinema, right? Pinna Tessa for that matter. Good God, even now so many, especially even North India ulla aalkaranengilum, when you watch Tessa to feel, or Charlie the film to feel better. Like I have such films that I probably go back and watch to feel better, like The Holiday or something. പക്ഷേ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ചിലവർ എപ്പോഴും പോയി കാണും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിബഡി ഈസ് എ ടേക്ക് ഓഫ് പോയി കാണും ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഡാർക്ക് ഓർ സീരിയസ്. പക്ഷേ അവിടെയും റിലേറ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. സോ ഐ ഗോട്ട് വെരി ലക്കി ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വിമൻ ആർ സോ റിലേറ്റബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. കാഞ്ചനമാലയുടെ പ്രണയവുമായിട്ട് പാർവതിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫൈനലി ആയിട്ട്? ഒരു റീസെന്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ പാർവതി പറയണ്ടായി, എന്നോട് ആരും എന്റെ പ്രണയങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നില്ല, ലവ് ലൈഫിനെ പറ്റി ചോദിക്കാറില്ല. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡിയ ഫ്രം ആൻസ്? I wasn't complaining, and the fact that you should be asking, I'm like, I wasn't baiting you to ask me about my love life. I actually never have. Romance in that. I mean, what's your കാഞ്ചനമാലയുടെ റൊമാൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ വാട്ട്സ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഐഡിയ ഫ്രം? I think best friend. I think if you have to have a companion in your life, I mean, I will not take anything less than having a best friend. Because I'm very fulfilled in my life. Like, I'm very happy on my own. So I don't need a partner. I want a partner. That's a different thing. Enki need illa. My needs are met with. I make sure my needs are met with. So financially, physically, mentally, emotionally, my life is so full. So Tracy Ellie Ross said something like this, and I was like, that line, I'm going to steal that line. It's like, there won't be a new person coming into my life unless and until they are making it better than it already is. Because there isn't anything to fill. There's no the employment agency. It's not like you have to come in and fill this portion. No, I can do everything. It will be great to have coffee together and talk about these things together and then maybe share some things. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. It used to. In the 20s I used to. Now I'm much older. So now I'm very wise. പക്ഷെ പണ്ട് അതൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Like, oh, you have to get married. Or married and all went out the window in my teens. പക്ഷെ just the fact that you have to have someone as your partner, only then will you fit in. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, മോൾഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ I actually find it amusing though that there wasn't any curiosity about my love life. I feel like this asexual penguin. I'm like,
hello. No one's interested. I'm a little offended. But that doesn't mean I want people to ask, and I really have enjoyed the privacy and everything that I have. But like I said, Danya Verma interview, that was, I think, I said, I have loved well. And I have been loved very well. Whether I have a partner or not, what I have realized is having someone at a period of time, it's not a destination-based thing. It has to lead to marriage or it has to lead to parenthood. In that moment when you found each other, have you really been present? And intentions, what are your intentions basically, right? Like, am I really interested in getting to know you, or are you a distraction? Are you just like titillating me, or I just want to have fun? Not that that's wrong. There are people who want to do that. I just don't have the time. Because I would happily sit at home in my pajamas, read a book, watch a movie, just not meet anybody through the day. And maybe sleep all day also. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇതൊരു impediment ആണ് if I have to engage with another human for fun only. That's not my grammar anyway, I realize. You have you're known as an actor. People have seen you in various characters. You have an activist voice. You have spoken about a lot of things. But how is Parvathy with friends? Does your persona change? Should I give that same answer? You should talk to my friends about it. My persona changes for sure. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേയും കൂടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ആൻഡ് അതും ഒരു അൺലേണിംഗ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു കണ്ടെയ്ൻ സോ മച്ച്, ഐ കാൺ ഗിവ് സോ മച്ച്. ഇപ്പം ഒരുപാട് വേറെ പണിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി എനർജി ടു പുട്ട് ഓൺ എ സർട്ടൻ ആക്ട്. I think very few people, right? I think I have a group of like 4-5 people max. ഈ 4-5 ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിൽ ഒരാൾ പുറം രാജ്യത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Man, I can be so wrong with them. Politically incorrect I can be. And the silliest fears I can tell. Like even last night I was talking to my best friends, and she's outside of the country. It was a video call. And literally സോഫയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ, അതായത് തല താഴെയും കാല് മുകളിലും അങ്ങനെ കടന്നിട്ടാണ്. And I'm literally squealing and crying. I'm like, I don't want to do this anymore. Like, I can be silly with them. And I'm so happy because I realize not everybody has that. അങ്ങനെ ഒരു space to be a mess. Because 5 minutes later, I'm back to doing my thing. But I call my friends where I can be like, okay, you have time? I need to like, and then പൊട്ടത്തരൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, right? Unrealistic fears that I have about my health, or എൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, things like, it doesn't randomly in the middle of a Tuesday, and when they're in the office, I'll be like, you think I should write this also? And they'll be like, this is what you're thinking about. വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ just to do like Instagram reels, dance and all that. I get to do all that. Frankly, ഒരു teenage or 20s പാർവതിയേക്കാളൊക്കെ I have a lot more friends now. And the kind who see me as Parvathy first, and not the actor thing is like 5th or 6th on their list. You also acted with Alexia. Yeah. And so where do you stand on this art versus artist? Where is your line on the political correctness? And See, art versus artist at this point, and I reserve the right to grow through this also. At this point, I can separate art and the artist. I can live a life without watching some people's films. It's okay for me. എനിക്ക് അവരുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീൻ്റെ ലാക്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കാരണം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, എനിക്കൊരു ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് സംവെയർ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഐ എം സെൻസറിങ് ദെയർ റൈറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ്, ഓർ ഐ എം ടെല്ലിങ് ദറ്റ് ദേ നീഡ് ടു ബി ക്യാൻസൽഡ്. In terms of me acting with people who have been incriminated, or who are, allegedly have done things, who have admitted, if I am the producer, I wouldn't be casting them. As an actor, as a fellow employee, I can't dictate to my employer whom they can cast and who they can't. So again, this question is for producers, not for me. When I become a producer, I will answer this question. If I end up taking someone, I will be, I think അതെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് ഉത്തരം തരിക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ this I feel is an unfair
perfect feminism thing added to Don't people. you now have the power to say? I don't. So how do you navigate that decision to act with the person who is accused of harassment or abuse? Yeah. And what factors do you consider? Because you have to balance between. See, I have a very fair conversation with my directors and producers about it. And once they tell that their decision is final, my job is to just again show up just the way the perpetrator is showing up and doing the job and leaving. Because I don't think that as somebody who's striving for justice, I need to be carrying the guilt of the perpetrator, which they should be carrying, which keeps me from work. Like, I get to lose work because the perpetrator gets a chance. I don't find that to be fair. So do you actually consider the value of the art and not the personal flaw of the actor? Anganeyano? How do you differentiate? No. So for me, commercial aspect of a film, including pay parity, what you were talking about, one can only have conversation about pay parity when there is equal opportunities, no? How can we have a fair conversation about pay parity when opportunities are being skewed in an unfair manner? Like, I'm saying, oh, I want to be paid the same way as someone else is paid. I should also get enough opportunity to prove myself that I have the market to bring the audience in. I'm not saying marketability is a sham, shouldn't be looked at. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതേപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ഹൊറിബിൾ ആക്ടർ ആയിരിക്കണം, വിച്ച് ഐ ഡൗട്ട് ഐ ആം. If I'm a really bad actor, then I understand I'm not getting work. But if I'm getting very limited work and then I'm being accused, oh, but you don't have market value, no. But then I'm like chicken or egg situation. You're not giving me work to create market value and then you're not paying me because I don't have market value. It is a vicious cycle. So at some point, the conversation of creating enough opportunity for women, you'll also notice this. ഇതിപ്പോൾ collective ആണെങ്കിലും JHC ആണെങ്കിലും എവിടെ നോക്കുകയാണ് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റും, ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കും. You look at any workplace, when a woman starts doing well, where they can get a financial agency or a certain amount, you will stop seeing them after a point. Because it is not convenient for patriarchy to have women to have the agency to change the system. ഇത്രയും വളർന്നാൽ മതി. That's enough. That we are comfortable with. Exceptions ille Parvathy. Like how? Nayanthara, she can call the shots. Are you sure? Have you talked to her recently? Because I personally feel that this is based on so much of external image creation. Nayantharakke kittunna. But how many Nayantharas do we have? Yeah, only one, I would say. Yeah. But So is that enough? Or we are supposed to be happy with the breadcrumbing of one Nayanthara? അതിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയല്ലേ നയൻതാരയുടെ Exactly. And how long again did she take to become the Nayantara she is now? With zero collective in the vicinity, nobody there, right? So this is what I'm saying. What are our questions? What are we asking? If we are saying, oh, but we have, and that one person, and you're telling us to be happy with that one person, and whatever she has to continue fighting still after years of putting in the same work any male co-actor would have done, it is not okay. It's as simple as that. It's not okay. It might be okay for everyone because it's almost like you throw us a ball, like, idille, be happy with it. No. We want thousands and thousands of Nayantharas. I want thousands and thousands of Parvathys, and guess what? No one is going to starve. No one is going to lose their opportunity. All the men are going to get to do what they want to do also. This whole thing that we can't let more of these women coming has been ingrained in. അതിൻ്റെ കാരണം patriarchy-ആണ്. അതിനെ feed off ചെയ്യുന്നതാണ്. So I feel like pay parity is a conversation that can only happen when even conversations like this becomes fair. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ പേ പാരിറ്റിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this cannot be the debate point or a fact point key. But we have a Nayanthara. No. Because then we are actually, and we don't have enough proof how long it took for Nayanthara to be where she is. What are the fights that she had to fight? What is the continuing fight she's having to put up? And again, you take cross-section of every other industry. How often do we see women get into producing? And what kind of films do they end up producing after that? Do they also get into the same fabric of what, industry pundits decide?
or do they do things differently? Avadeyum, when a woman becomes a producer, now you have to be a perfect feminist, now you have to do all the right things. Hello. What about the other male producers who are also been here forever? But because you're a woman and because you're a feminist, now you better make the best films and the right films, and you also have to make the money, and then you also shouldn't complain because now we have allowed you to be a producer. So you said you're finding your calling. You spoke about direction a few years back. Yeah. Like, are you going to direct? Or? I am going to direct, and there will be. And what's the update about it? I mean, you are also co-writing it. I'm co-writing 3 different projects right now. Paksha, the directorial part of it, why it's taking so long, has purely everything to do with everything that we've talked about. But also, the industry is going through some very massive changes. So there are some very obvious expected obstacles that I'm facing in putting that together. But you all know, the moment I can announce, I'll be announcing it. So I'm very excited. മലയാളത്തിലാണോ? Can't say anything.